Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to this video conference for the 2021 IIHF Ice Hockey World Championship quarterfinal game between Russian Olympic Committee and Canada. This conference will include players from Team Russian Olympic Committee. We would like to welcome number 32 Sergei Bobrovский and number 58 Anton Slепышев. This conference will be in two parts for international and local medias. We are opening the floor to questions in English language. Please use the raise hand feature if you have a question. When it's your time to ask a question, your microphone will be unmuted. Please identify yourself and say which player you have a question for. Ladies and gentlemen, any questions in English? I think no. So we can continue with the local journalists. We will pass the word to local moderator Marat Safin. Marat, please, you're welcome. Всем добрый вечер. Пожалуйста, Семен Галькевич. Да, вопрос Сергею. Наверное, самый очевидный вопрос, что чувствует человек, прилетевший с другого континента, отсидевший 5 дней, один матч, и все закончено. Да, конечно, я так же, как и все, очень расстроен сейчас. Особо слов тяжело найти. Я думаю, все ребята настраивались на победу, все готовились к победе. И, конечно, это очень обидно, очень грустно проиграть в овертайме. Но здесь опять же я скажу то, что я думаю, что для многих ребят, для молодых ребят это был первый опыт чемпионата мира. И я думаю, для их развития это был неоценимый опыт. Поэтому, конечно, все расстроены, я думаю, вся страна расстроена. Но здесь что есть, то есть. Парни все бились до конца, парни все отдали все, что было, но это хоккей. И здесь есть, как всегда, проигравшие и победители. И, к сожалению, сегодня мы на проигравшей стороне. Спасибо. Дмитрий Пономаренко. У меня два вопроса к Сергею и к Антону. Если можно, Сергей, начну. Сергей, добрый вечер. Рад вас видеть в сборной. В любом случае, жаль, что, конечно, так короткий визит, но тем не менее. И прошу, вот этот момент, который вам, наверное, западет в память, этот в овертайме гол по неволе западет. Еще раз проанализируйте его. Что там надо было сделать по-другому, как там, может быть, спасти ситуацию? Ну, спасибо, во-первых, спасибо за добрые слова. Я тоже рад быть здесь, рад быть частью сборной. Давно здесь не было и с удовольствием принял вызов. Что сказать по голу? Получилось, как сказать, обыграл защитник нашего игрока, вот, и я потерял шайбу из вида. Вот, закрывал ближний угол, и из-за этого я не увидел момент паса. Вот, поэтому я чуть-чуть опоздал там. Вот. Но опять же, здесь я играл по шайбе, играл по моменту, играл по игроку, который был с шайбой. Вот. Но сделал прекрасную передачу на дальний, на пустой угол, и парень забил гол. Дмитрий Зонин. Да, у меня просто... Да, пожалуйста. Видимо, пропал интернет. Давайте пока Дмитрий Пономаренко пока задаст вопрос. Спасибо, а то я Антону не успел задать. Тут все-таки понятно, что наша сборная сегодня в атаке в первую очередь проиграла этот матч. И вот главная причина, что не получилось с голами. Сейчас тяжело сказать, конечно, после игры сразу. Понятно, что одного гола недостаточно для победы. Очень тяжело выиграть, когда всего одна забитая шайба. Разговаривали, старались, что где-то играть попроще, что больше через ворота, лезть на ворота, но, скажем так и не увидели каких-то таких действий. Как-то робко, наверное, сыграли в этом плане. Да, Дмитрий, попробуем еще раз. Занят. Дмитрий, не слышно. Да, простите, все, я здесь. Да, хорошо. Интернет отваливался. У меня вопрос просто к Антону Слепышеву. А нет ли ощущения, что у нас просто многие парни в команде, у них в целом по сезону таких матчей не очень много? Ну, то есть, когда приезжает, допустим, Тарасенко и Орлов из НХЛ, они в такой плотности, в таком темпе, в такой динамике играют весь сезон, а в КХЛ, особенно когда играешь за СКА, ну, ты как-то не очень готов к тому, что вот
такие матчи бывают. Ну, понятно, да, что у СКА есть много соперников, но было ощущение, что просто парни, может, не очень понимают, что им делать на льду, когда вот так против тебя действуют. Ну, скажем, такой вопрос. Понятно, да, что в том числе и я, это первый чемпионат мира для многих, и для меня, и да, таких матчей не у каждого были в карьере, но такой вопрос. Я бы не сказал, что парни, особенно те, кто первую игру стушевались сегодня или играли как-то зажато, переживали за результат, такого не было, поэтому сейчас в овертайме был бы удачный исход для нас, я думаю, этого вопроса бы не было, поэтому парни молодцы, особенно кто сыграл первый раз, я думаю, проявили себя достойно. Понятно, что результат не тот, который мы хотели видеть и в сегодняшней игре, и в целом по турниру, но тем не менее не стыдно за этих ребят. Да, пожалуйста, Кристопс, ваш вопрос. Да, звук, пожалуйста, включите. Да, вопрос. Здравствуйте, у Бобровского. Что вы думаете о Бауэрс, канадца, следующий номер драфт 1? Да, вы знаете, сложно ответить. Я думаю, канадцы все здорово играли. Я так, не могу выделить кого-либо. Я не обращал внимания, кто на фамилии. Я просто, когда играю, фокусируюсь на свою игру, смотрю на шайбу, леворукий или праворукий игрок, и все, я как-то не особо обращал внимания. Но если о нем говорят, я думаю, значит, талантливый парень. И если играет в сборной Канаде, это тому подтверждение. Да, Дмитрий Занин, пожалуйста. У меня еще такой вопрос. Когда играли овертайм, канадцы 3 раза подряд разворачивали разные комбинации. Сначала они сыграли одну, потом вторую, потом третью, в третью забили. Сколько было готовых комбинаций у сборной России для того, чтобы играть овертайм втроем? Да какие комбинации? Играется игра просто 3 на 3. Никакие комбинации 3 на 3 не играют. Играют на моменте. Канадцы здорово сыграли в позиционной атаке, держали шайбу, создали момент. Скажем так, наши смены, те ребята, кто выходили у нас в овертайме, они эти смены провели в обороне, обороняясь, и уже была задача просто выстоять и смениться. Так и получилось, что канадцы больше провели с шайбой и времени, вот, и закончилась, одна атака закончилась голом. Никаких комбинаций, я думаю, что у канадцев, что у нас нету в овертайме. Пожалуйста, есть еще вопрос? Спасибо, ждем Валерия Николаевича. Thank you, Sergey. Thank you, Anton. Thank you. That is the conclusion of the player video conference. Please stand by for Team Russian Olympic Committee head coach, Mr. Valery Bragin. We would like to welcome Team Russian Olympic Committee head coach, Mr. Valery Bragin. This conference also will be in 2 parts for international and local medias. We are opening the floor to questions in English language. Please use the raised hand feature if you have a question. I think we don't have question in English, so we can continue with the Russian language. Marat, please, you're welcome. Добрый вечер. Давайте сразу к вопросам. Павел Панышев, пожалуйста. Да, здравствуйте. Валерий Николаевич, вопрос такой к вам будет. Почему все-таки сыграли в такой хоккей? Я не скажу, что он трусливый, но все равно вы как-то мало атаковали. То ли ребята перегорели, то ли что-то еще. Казалось, все обсуждали, да, что там 10 или 15 состав сборной Канады, и надо просто задавить их. А получилось, что еле-еле забросили одну шайбу, и то ее забросил чекер, человек, который, в принципе, не должен забивать. Почему именно такой хоккей сегодня был? Спасибо. Нет, мы перед игрой, в общем, сказали, что нужно играть активно, быстро, агрессивно, поэтому старались, временами что-то получалось, что-то нет, поэтому... Но бывают такие матчи, что-то там у кого-то не получалось, но самое главное, так скажем, такая она была... Игра, да, противник сыграл практически от обороны, практически без провалов, поэтому не смогли, так скажем, взломать ее. А овертайм тут уже пропустили гол.
Павел Лысенков. Да, Валерий Николаевич, вопрос такой немного большой, глобальный, если спросить. Сборная Канады на этот турнир заявила только 24 игрока из 28. У них 3 игрока были без опыта НХЛ, 18 лет, 19. Они еле вышли из группы, чудом вышли из группы. Вот. То, что мы проиграли, это говорит об уровне нашего хоккея в целом. То, что мы 10-й сборной Канады, вот так проигрываем на чемпионате мира в четвертьфинале. Ну, сложно сказать. Я еще раз говорю, тут надо все, во-первых, проанализировать, подумать. А канадцы есть канадцы, поэтому они играют всегда неплохо. Поэтому как-то сравнивать здесь неэтично. Но еще раз говорю, четвертьфинал, он такой матч, что может быть где-то там наши не так ярко сыграли. Поэтому как-то сравнивать я бы не стал. Семен Галькевич. Да, Валерий Николаевич, получается, сезон закончен. Так, если как-то подытожить, что ли, ваш первый год в СКА, в сборной, не знаю, какие итоги, вообще не жалеете, что пошли, не знаю, какие вообще суммарно у вас мысли по итогам сезона? Ну, по сборной, я еще раз говорю, конечно, результат неудовлетворительный. Очень, честно это скажу так, расстроены, и игроки расстроены, поэтому тут и комментировать так особо нечего. Дмитрий Пономаренко. Валерий Николаевич, если отбросить политкорректность, то все-таки насколько для вас самого неожиданно стало вот это вот поражение в четвертьфинале? И главная причина все-таки, вот главная самая нашего сегодняшнего неудачи? Ну, я говорю, сейчас сложно сказать, но более остро надо было играть в атаке, более агрессивно, я имею в виду под воротами у противника были броски, но там несколько отскоков надо было туда идти и добивать, так скажем. Поэтому я еще говорю, сейчас немножко такое состояние, оно неприятное, но надо посмотреть. Я говорю, были шансы, хорошие там шансы были, но надо было забивать. В таких матчах важно забивать. Да, Дмитрий Занин. А нет ощущения, что... Ну вот сейчас мы же, по сути, взяли всех лучших, кто есть в КХЛ. Вот там, ну, никто у нас не остался в лиге, кого бы не взяли из супертоповых хоккеистов. И вот сборная лучших хоккеистов КХЛ вдруг оказалась слабее, вот, ну, там, далеко не самой топовой Канады. А самым острым хоккеистом у нас сегодня на льду был Дмитрий Орлов, защитник из НХЛ. Не считаете вы, что просто в целом уровень лиги у нас вдруг сейчас стал таким, что даже топовые хоккеисты оттуда, они в сумме показывают, ну, вот, такой уровень, что мы проигрываем какому-то составу Канады? Что просто уровень лиги ниже в целом, что, ну, как бы, хоккеисты, может, не потенциал-то у них и бешеный, но они играют на таком уровне всегда, что собраться и выстрелить в моменте, как надо бы выстреливать на уровне НХЛ, не получается. Ну, кто-то уже задавал такой вопрос, поэтому тут, еще раз говорю, сложно комментировать. Тут оценивать наших игроков, правильно вы сказали, лучшие игроки были собраны, но кто-то там не в лучшем состоянии был, кто-то там травмирован, как Григоренко, поэтому он старался, но играл практически с травмой. Там Толчинский не в лучшем состоянии, хотя отдельные игры были неплохие. Поэтому тут так я бы не стал сравнивать. Да, Павел Лысенков. Да, Валерий Николаевич, 3 вопроса уже локальных. Во-первых, вот когда определяли тройки на овертайм, Иван Морозов попал в эту тройку, вы обыграли 2 раза, просто на, можно сказать, на ровном месте. Вы определяете, когда игроков, у него просто мало опыта международного, почему именно он был на льду в этот момент? Да нет, он хорошо играет в вбрасывание, мы ставили его на вбрасывание, он должен был сразу поменяться, вот только с этой мыслью. Второй вопрос. Видно было, как Владимир Тарасенко себя корил. Он схватил это удаление, когда нам забили. Он был как раз в этот момент 3-3 на льду тоже.
Что вы скажете по его игре в целом? Он очень сильно переживает, это видно. Не, ну Володя старался, да, тут все понятно, тут по самоотдаче нет. Но я говорю, бывают матчи, где-то получается, где-то нет, но я еще раз говорю, все работали, все хотели выиграть, тут никаких претензий нет. И третий вопрос. Понятно, что какая будет пресса после этого матча. Понятно, что много месяцев будет об этом говорить. Но это был последний большой турнир перед Олимпиадой в Пекине. Хватит ли вам моральных сил, есть ли у вас желание вести сборную на этот турнир? И как работать под этим прессом этого поражения? Ну, это не мне решать, поэтому без комментариев. Если вопросов больше нет, спасибо. Всем до встречи. Thank you, Coach Bragin. Thanks to media for your participation in today's video conference. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to this video conference for the 2021 IAHF Ice Hockey World Championship quarterfinal game between Team Russian Olympic Committee and Canada. This conference will include players from Team Canada. We would like to welcome number 14, Adam Henrik, and number 35, Darsi Kemper. This conference will be held in English language. We will start with questions from international media, but then we will move to questions from Canadian media. Please use the raise hand feature if you have a question. When it will be your turn to ask a question, your microphone will be unmuted. Please identify yourself and say which player you have a question for. So I see that the first question comes from Andrew. Andrew, you are welcome. Thanks a lot. Congratulations, guys. Adam, I guess maybe start with you. What are you thinking when you're seeing Troy make one move and then make another in the 3-on-3? Well, you're hoping he just makes it. I thought that was a great. He's been so steady for us all tournament back there, leading the way. And especially since Millsy went down with an injury and had to leave. I think he's been one of the guys back there we've leaned on to kind of right the ship and lead the way. So, it is certainly great to see his skill come out there on that goal, and was fun to watch. Yeah, obviously, just when you look at the scores, you see that when Mangiapane comes to the team and goes on the first line with you and Connor, things change. Can you describe what changes or how changes or what happens with the chemistry that things improved so dramatically? Yeah, I think Manj coming in, his creativity allowed us to take our game to the next level. I think him and Brownie kind of play and think along the same lines, and I just really try to complement those guys with my play. I think both their skill level is high end, and really makes it easier for me. I just try to kind of do the grind work and be in the right spots and cover for them and let them do their thing. So, I think the chemistry, fortunately, was there right away, and those guys like to create so much, and and they don't need a lot of time to do it. So it was certainly fun. There certainly has been fun playing with those guys so far. Right. Darcy, what about you and how your tournament has gone? The first goal of the tournament, nothing to remember. You don't have a great game against the U.S. And then since then, it just looks like more and more confidence. Everything has just been getting better and better. How have you developed during this tournament? I think just as a team, we've come together, our chemistry's grown. Our structures really come together, which makes my job easier back there and easier to read the plays. Individually just wanted to keep building every game and feeling good in there right now, and the guys are playing great in front of me, so it's been fun to be a part of. Yeah, I know you don't talk about this before this game, but now after this game, you look and you're playing the U.S. next. Does that have to feel kind of a little bit good, a little bit extra motivation to try to make up for what happened earlier in the tournament? Yeah, it's going to be a fun game. Obviously, it's a good rivalry, and there's going to be a lot on the line. And we're playing a lot better hockey now, so we just got to go out there, play our game, and have some fun.
Great, thanks a lot, guys. Okay, thank you. And a quick reminder, please don't forget to identify yourself. And Jose, you are welcome. Hey, Darcy, it's Jose Romero from the Republic, man. So have you been watching what Connor's been doing with US and you know, just do you guys talk at all or text at all during this whole thing? It's actually it's pretty strict, so it's hard to talk to guys on the other team. They're trying to keep us as separate as possible. But yeah, their team's been playing really well, and they're going to be a real tough game. And you know, we're going to have to bring our best to give ourselves a chance. Okay, thank you. More questions in English? Elena, you're welcome. Yes, hello, guys. Though Russia was a heavy favorite on paper, you made them look like they weren't. What was the key? They have a lot of skill over there. You know, certainly some great NHL players. I think, you know, we kind of put more of the focus on our own game, and I've said it throughout the tournament that we've grown together and improved every day in every game. And I think for a lot of the guys, being their first time playing over here, it takes a few of those games to learn how you have to play. And it's tough to just put a team together and you know, hope you have chemistry. And so, you know, we've done a good job every day getting better in every game and learning how we have to play. And I think the guys really took that to heart. We knew we were going to have to play, you know, a tight, stingy game. They get a lot of skill over there and a lot of offense. So, you know, if we could do our job in front of Kemps, we knew he was going to be able to shut the door and you know, we could try to limit their opportunities and try and take advantage when we can. And I think our guys really did a good job today. Okay, thank you. Next question from Carol. Thanks. It's Carol Schramm from Forbes. And Adam, I wanted to ask you, you were one of the players that was on the Canadian team in 2019, which I recall you guys had a fairly convoluted road before you got to the gold medal game. And I'm wondering how much you relied on that experience and maybe were able to sort of tap into that and share it with the others as you sort of regrouped and have made it as far as you have now. Yeah, you know, for me, I mean, guess personally coming in, that was kind of what I drew on it. And even before coming over and preparing and you know, making sure that I was ready, you know, my own game was ready to play here. I knew, you know, how I felt that first time around and what it took for me to get ready and kind of those adjustments. And like I've said, it is a learning curve. And when we do have a lot of younger players that haven't played over here, and it does take a bit, and you have to kind of let that chemistry come together. So, you know, I have that experience to draw back on, and a couple of the guys do as well. So we just try to, you know, pass that message along. That, you know, you can't underestimate any single team or any country here that you play against whenever you play them, and that was something that this team learned early on in the tournament, and in getting ourselves in a hole, but then, you know, learning what it took for us to win here, and you know, how we've come together as a team, I think has been impressive, and hopefully we can continue that moving forward. Lena, your next question. Yes, thank you. To both of you, your coach said before the game that Canada is the best hockey country in the world, and you want to show it in the quarterfinals. How sweet was it to beat Russia and to show them that you're the best hockey? Yeah, obviously they had a great team over there, but you know, anytime we get to put on the Canadian jersey, it's such an honor, and there's such a tradition there and a history of success that you know, you want to represent your country the best you can. And you know, even if we felt like we were a bit of an underdog, you know, we wanted to go out there and leave it all out there and play the Canadian way and give ourselves a chance to win. You know, we want to continue to build off it and you know, carry it on the rest of the tournament here. Thank you. And Carol, your question.
Thanks. Darcy, Owen Power was named best player for Canada today, and I'm interested in your perspective from your vantage point in the crease of what you've seen from such a young player and how his game has sort of evolved as the tournament has gone on. Yeah, he's a pleasure to play behind. He's so young, but he plays like he's a 10-year veteran in the NHL. He's got so much poise out there, and he reads the play so well. And it's been a lot of fun to be out there with him, and it's going to continue to be fun. Watching him develop and just take his game to even another level here. Thank you. Do we have any more questions from international media? I don't see any raised hands, so we can move to questions from Canadian local media, and I will pass the word to Sharky Spencer. Sharky, the floor is yours. Thank you very much. If there are any Canadian media that wish to ask a question, please use the raise hand function now. Okay, seeing none here either, I will turn it back over to our host in Latvia. Okay, so thank you, Adam and Darcy. Thank you. And, Thank you. The conclusion of the player press conference, and please stand by for Team Canada head coach Жерар Галлан. I would like to welcome Team Canada head coach Жерар Галлан. And as usual, we will start with questions from international media, but later we will move to questions from Canadian local media. Please use the raise hand feature if you have a question. When it will be your turn to ask a question, your microphone will be unmuted. Don't forget to identify yourself and then ask your question. So first question from Kyle. Kyle, you're welcome. Hi, Coach. Kyle Hall, Belly Up Sports. To go from losing the 3 games to start the tournament off to now being in the semifinals, how proud are you of this team? Well, real proud of our group. I mean, it was tough coming over here. We had 2 days of quarantine when we got here, couldn't leave our rooms, and then we had 3 days of practices and started the tournament. So it took us a little while to get going, but you know what? They found a way and they battled hard for those 7 games, and like I said, it was really rewarding to see our group work as hard as they worked and competed. And tonight's a big, it's a huge win for us, obviously. Hello, Lena Kuznetsova, чемпионат.com. So you said that you wanted to show that Canada is the best hockey country in the world, and you did it? Well, we played against a great team tonight, and we found a way to limit their scoring chances. I mean, they're very talented. We know they're a great team. They were probably one of the top teams, definitely in this tournament. And tonight we had to play a really sound game, and our guys competed. They battled hard. They limit Russia's scoring chances, and we had strong goaltending. So we found a way to win tonight. And like I said, they're a very talented team over there, and our guys, you got to give them credit. They competed hard, they battled hard, and they found a way to win in overtime. Carol, you're welcome. Thanks. It's Carol Schramm from Forbes. Congratulations on the huge win. The winning goal was bold, to say the least. I'm curious what message you gave your players going into overtime. Was there a green light for them to go for it, or was that just kind of how it worked out? Well, that's how it worked out. I'd like to say we talked about our defenseman joining the rush and doing that, but we definitely didn't talk about that. Stetcher made an incredible play, a great individual play, and if we wouldn't have put it in the net, then they probably would have had a 2-0 breakaway the other way. But he made an incredible move. Then he made a second move, and he found the back door wide open with Mangiapane. So it was a great play. And the first 3 shifts of the overtime actually worried me a little bit because we were defending more than we were going to play with the puck. And so we talked to the guys about when we get an opportunity, let's take it offensively and put some pressure on them. And fortunately for us, he made an unbelievable play. Kyle, your next question. You now have a huge matchup with Team USA in the semifinals. Obviously, something that everyone in North America was looking forward to. You've already played them once. It was a bad second period for your team. Going forward, what improvements are you going to make this next game? And I guess what are the matchup problems you see ahead?
I think it's going to be a great game. I think the U.S. has a very talented team. They work hard, well coached by Jack Capuano. So I think it's going to be a great game. We didn't have our best game against them early in the tournament, but I think the two teams are very comparable, and I think it's going to be a great semifinal game. So, like I said, if we can compete and battle like we did tonight, we'll have a good opportunity. Carol, your next question? Thanks, Coach. I wanted to ask you about Owen Power, named best player of the game today in such a huge game. How proud are you of him, and what have you seen in terms of how his game has evolved over the course of the tournament? Well, every game he's got more confidence, and the kid's going to be a superstar hockey player. We all know he's got talent and skill, but to see him do what he's doing right now at this level of hockey as an 18-year-old kid going to be drafted, this year, early in the first round, so he's going to be outstanding, and we love seeing what he does. And tonight, he was definitely the best player. He deserved that watch tonight, and we love the way he's playing, and he's having a lot of fun. He's enjoying his teammates. We've got some great veteran players that are showing him the way, and it's great to see a kid like that play the way he's playing. Do we have any more questions from international media? Okay, don't see any raised hands, so we can move to questions from Canadian local media, and I will pass the word to my Canadian colleague, Sharky. The floor is yours. Thank you very much. If there are any Canadian media that wish to ask a question, please use the raise hand function now. And seeing none, I will turn it back over to our hosts in Riga. Thank you. Thank you. And thank you, Coach Gant, and thanks to media for your participation in today's video conference. I wish you all a good night and see you at the semifinals.